in Spreewald, Lübbenau, and we are in a short trip of 2 hours. Today I have with me our old member Sweta, Bola sir, the new Sir and Nisaji, and the cameraman. Enjoy the trip. And Ali सबै रहेछ भने चाहिँ I have heard about the beauty of this Spreewald, and today I am exploring it myself. It's really beautiful. Dann aber Schluss und wir weiter hineinfahren ins Spreewald. Here you can also rent a boat and go on boating on yourself, but you must take care of one thing, that you must have the knowledge of swimming, or you must carry your life jacket, because in some places the water is very deep. मजा लिइरहेको यो आजको डे पनि एकदम सनी छ र भ्यू एकदमै राम्रो हैन, र जोसँग एकदम अलि टाइम लिएर आउनु भएको छ उहाँहरू बोटिङ पछि यहाँनिर हाइकिङ पनि जान सक्नुहुन्छ हैन, यो जङ्गलको थ्रु एकदम राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ। सो यो सबै चाहिँ फेरियन हाउस हो हैन, जहाँ चाहिँ तपाईहरु छुट्टीमा आएको बेला रेन्टमा लिएर बस्न पाउनुहुन्छ। अलि महँगो छ, तर नेचरको बिचमा बस्नु, यो नदीको छेउमा यसो बस्नुको मजै बेग्लै हुन्छ हैन। अब चाहिँ हामी अलमोस्ट यहाँ ब्रेक लिने ठाउँमा आउन लाग्यौँ हैन। यसको राइट साइडमा चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्ट को म्युजियम छ सानो एउटा, यहाँ पनि ओर्लेर हामी जान्छौँ अहिले। So, wie gesagt, wir machen jetzt hier die Pause. Ich drehe bloß den Kahn um und mache dann da vorne fest. Sie bleiben dann bitte erstmal sitzen, bis der Kahn festgemacht ist. Nicht, dass Sie mir vorher aussteigen und Sie kriegen lange Beine. Alles schon vorgekommen. सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ हैन सानो एउटा पाउज ब्रेक लिँदैछौँ हैन। यहाँ चाहिँ आधी घन्टा ब्रेक लिएर यहाँनिर खाना खान लाग्यो सबैजना। खाना खाएर त्यसपछि फेरि हामी ब्याक हुन्छौँ, तर ब्याक हुँदा चाहिँ अर्कै बाटो लिएर जाऊँ भनेर भन्दैछौँ। तर यो थोरै टाइम मिल्यो भने म्युजियम पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने सोच हो। हेलो बोला खोइ आइसक्यो भन्नुहुन्छ त? सर कफी खाने लाने सिरामिक्स को कप जान तो बिहान जाने 1850 को 1850
jetzt kommt dann gleich hier vorne auf der rechten Seite so ein Gurkenstand. Da hat man die Möglichkeit, jetzt Gurken zu kaufen, lose, auf so eine Pappschale. Wenn da jemand was möchte, etwas sagen, dann halte ich da an, ansonsten fahren wir weiter. There are different routes here, and we are traveling through one of them, which is very beautiful. There are some residential house, but it's allotted only to special persons. There are different rules which must be followed here. श्वेताजी मेरो फिल्म कस्तो लाग्यो बोला सर ठीक छ नि पैसा चाहिँ पुरा दिन बिचमा बसेर 50% मात्र दिन्छु रे यहाँ हाम्रो श्रवण सर बिचमा बस्नु पर्यो भनेर 50% मात्र दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ हैन तर नेचरसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने हो भने यो चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ धेरै ठाउँहरु हामी घुम्यौ तर नेचर पोइन्ट अफ भ्यूमा one of the best place I would recommend. You should enjoy the nature. So hopefully you guys have enjoyed the video, and we are at the end of our Spreewald vlog. Today we are in Dresden, and hopefully the next vlog will be in Dresden. So till then, keep supporting, keep loving, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.